දවසක් යාළුවනේ අද මං කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෝකෙ දිගම ගංගාවල් පිළිබඳව. ලෝකෙ දිගම ගඟ ලෙස සලකනු ලබන්නේ නත් අප්‍රිකානු ගංගාවල පියා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් නයිල් ගඟ හඳුන්වනු ලබනවා. එය ඊශානදිග අප්‍රිකාව හරහා ගලා ගොස් මධ්‍යතරණී මුහුද හා සම්බන්ධ වෙනවා. නයිල් ගඟ දිගින් සැතපුම් 4132ක් හෙවත් කිලෝමීටර් 6650ක දිගින් යුතු වෙනවා. එය වර්ග කිලෝමීටර 33,49,000ක පමණ ජලපෝෂක කලාපයක් අයත්. ටැන්සානියාව, කොන්ගෝ රාජ්‍ය, කෙන්යාව, උගන්ඩාව, ඉතියෝපියාව, සූඩානය හා ඊජිප්තුව හරහා නයිල් නදිය ගලා බසිනවා. වර්ෂය පුරාම ජලයෙන් පිරි ගඟක් වෙන නිසා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් සහිත ප්‍රදේශවල පවා කෘෂිකාර්මික කටයුතු වෙනුවෙන් නයිල් නදිය භාවිතයට ගන්නවා. නයිල් නදිය ජල ප්‍රවාහන මාර්ගයක් ලෙසත් ප්‍රචලිතව පවතිනවා. මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ පර්වත භූමිකාව වික්ටෝරියා විල ගැන සිහිවන විට ඒ සමගම අපේ මතකයට නැගෙන්නේ ලෝ ප්‍රකට මහා ගංගාවක් වන නයිල් නදියයි. නයිල් ගඟ උතුරු අප්‍රිකාවේ උතුරට ගලන ප්‍රධාන ගංගාවක් වන අතර ඒ ලොව දිගම ගඟ ලෙසද සැලකේ. එහි දිග කිලෝමීටර 6650කි. එය විශාල ඩෙල්ටාවකින් අවසන් වන අතර ඊජිප්තුවේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාව අසලින් මධ්‍යධරණීය මුහුදට වැටේ. ඔබට මේ පෙනෙන්නේ නයිල් ගඟේ පිහිටීම දක්වන ඡායාරූපයකි. නයිල් ගඟ සෑදෙන්නේ සුදු නයිල් සහ නිල් නයිල් නැමැති ප්‍රධාන අතු ගංගා දෙකකිනි. දිනකට ඝන මිලියන 300ක් පමණ ජලය නයිල් ගඟෙන් මුහුදට වැටේ. පැරණි ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරය නයිල් ගඟ දෙපස ගොඩ නැගුණි. ඊජිප්තු පිරමීඩ පිහිටා ඇත්තේද නයිල් ගඟ ආසන්නයේය. ඊජිප්තුවේ භූමි වැඩි වශයෙන් කාන්තාර වලින් සමන්විත නිසා එහි භෝග වගාවට අවශ්‍ය ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ලබා ගන්නේ නයිල් ගඟිනි. ලෝක ප්‍රසිද්ධ අස්වාන් වේල්ල බැද ඇත්තේ නයිල් ගඟ හරහා ඊජිප්තුවේ අස්සාන් නගරදී. The River Nile was very important to the ancient Egyptians. Every year, from June to September, it flooded its banks. This made the soil rich, black and fertile, perfect for growing crops. Farmers also used water from the Nile to irrigate their crops and to gather fresh drinking water. Ancient Egyptians believed the floods happened because Isis was weeping for her dead husband, Osiris. Most geographers agree that the River Nile is the longest river in the world. It is about 6,650 kilometers, 4,130 miles long, and flows through 11 different countries. Only 22% of it flows through Egypt. Further south, there are two branches of the Nile, the White Nile and the Blue Nile. By the time it reaches Egypt, these two branches have joined together. When the river reaches the north of Egypt, just below Cairo, it branches out again and flows to the Mediterranean Sea. In ancient times, there were 7 branches flowing out to the Mediterranean, but today there are only 2. It is this area, called the Nile Delta, that used to flood every year. If you look at the Nile Delta on a map, you can see how green and fertile it looks compared to the rest of Egypt. The land along the River Nile is part of the Fertile Crescent, a huge crescent-shaped stretch of land in the Middle East, where the soil is perfect for growing crops. In ancient times, there were 3 different farming seasons every year. Season Achet. Snow on the mountains melted. The river flooded its banks and inundated the surrounding land with water. No farming could be done, so many farmers found jobs elsewhere. Season Peret. The flooding stopped and the land began to dry out. The floodwater left behind rich, black, fertile soil. Farmers plowed and seeded the land. Season Shemu. The crops grew. By the end of the season, they were fully ripe. Farmers harvested their crops. It was important to cut them all down before the Nile flooded again. They also repaired the canals that irrigated their crops. Every autumn, the upper Nile brims with bright red lotus flowers, while the lower Nile is best known for its papyrus.
Frogs, turtles, tortoises, crocodiles, and hippopotamuses all live along the banks of the Nile. Even today, the majority of the population of Egypt live close to the River Nile. Every August, Egyptians have a 2-week holiday called Wafa al-Nil, where they celebrate the flooding of the River Nile. It was and is the life force of Egypt.